fairing, inside which is Bangabandhu Satellite-1, the first Bangladeshi geostationary communication satellite for the country of Bangladesh. The satellite was built by Thales Alenia Space of France and covers a wide variety of broadcast and telecommunication applications, including satellite television, internet access, and emergency communication services, and of course much more. The satellite will be operated by the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, or BTRC, and is expected to last approximately 15 years on orbit. Bangabandhu Satellite-1 will stay protected inside that fairing all the way up until about 3.5 minutes into flight. The fairing protects the satellite on ascent, but once we escape Earth's atmosphere, it's no longer needed and we pop it off. We are not attempting to recover this fairing on today's mission, but it's something that we'll look forward to do in future missions. So with just about 5 minutes or 6 minutes left in the countdown, let's check in with Michael on how the rocket is doing. We're now just inside of T-minus 6 minutes, and stage 1 and stage 2 are both almost fully loaded with 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen. At this point, both stages are just about 100% of fuel. Stage 1 is at 99% liquid oxygen and at 90% for stage 2. We'll continue topping off both stages until about T-minus 2 minutes to keep the propellants as cold and therefore as dense as possible in order to fit as much propellant onto the vehicle as we can. Around the T-minus 7 minute mark, we began our engine chill procedure. The propellants are much colder than the engines, and so it's important to get the engines to the correct temperature beforehand by slowly flowing propellant through them. Liquid oxygen in particular is so much colder that it would turn into a gas upon first contact, which would be a pretty hard start for the engine. The strongback cradle is opening and will slightly retract away from the rocket. The strongback is the structure that's standing immediately next to Falcon 9 on your screen, not the larger gray structure. It will recline more fully as Falcon 9 leaves the pad. And you heard the strongback lower has begun. At T-minus 3 minutes, we'll be performing an engine wiggle. That's checking the thrust vector control system to make sure that the Merlin engines will be able to properly steer Falcon 9 during ascent. And at T-minus 60 seconds, you'll hear that Falcon 9 is in startup, which means that the rocket's internal flight computers have taken over the countdown. And you can see the cradle is opening and is just finished opening on your screen there. The little arm is just beneath the fairing. One more interesting change for this mission relates to the Merlin engines themselves. In Block 4, the engines were used with a constant chamber pressure. Because engine thrust depends on both the chamber pressure and external atmospheric pressure, the Block 4 engine's thrust would slowly increase by up to 10 or 15,000 pounds per engine during ascent. For Block 5, we'll be maintaining a constant thrust of 190,000 pounds until cutoff, which means we'll actually be slowly decreasing the engine's chamber pressures over time to compensate for decreasing atmospheric pressure. And stage 1 launch load is closed out. Otherwise, the drone ship is on standby in the Atlantic Ocean. The payload is healthy and go for launch. The range is also go for launch. And at this point, we're inside of T-minus 3 minutes and getting pretty close to T0. Strongback lower is ended. Strongback's at 88.2 degrees. So let's listen in to the last couple minutes of terminal count. Stage 2 LOX loads closed out.
Falcon 9's on internal power. Gas closeouts. AFTS is ready for launch. Falcon 9 is in startup. LD go for launch. Nice, 15 seconds. Falcon 9 is at flight pressures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Power telemetry nominal. And you saw Falcon 9 lift off in a beautifully clear shot there at 4:14 p.m. Eastern. At T plus 10 seconds, the thrust vector control system Vehicle is supersonic. tilted Falcon to begin a pitch kick maneuver to get it going sideways. You just heard that we're going supersonic and we're about to go through max Q when the rocket's pushing hardest against the atmosphere. Vehicle is experiencing maximum dynamic pressure. We've successfully achieved that major milestone of every rocket launch. We're actually decreasing the thrust in our engines a little bit around the time of max Q to minimize some of those forces. Coming up about 50 seconds from now, And back engine chill. there will be 3 events in quick succession. The main engines will cut off, the 2 stages will separate, and the second stage will start its Merlin vacuum engine, which you heard is just beginning its own chill procedure. Cutoff happening just a few seconds from now. Pico. Stay safe. And there you saw those events occurring just as planned. You can even see some of the flicker from Merlin vacuum engine plume as it flicker in the cameras as that plume sort of interacted with the top of the interstage there for a moment.
The next major event is the fairing deploy coming up just a few seconds from now. That's the second stage that will be deploying its fairing. Vehicle is on nominal trajectory. And there you see the fairings falling away behind. They're light, they're made of carbon fiber and aluminum honeycomb, but they still represent excess mass, so we no longer need them once we get out of the atmosphere. Acquisition of signal Bermuda. For those of you just joining us, we had three events in rapid succession. We had a main engine cutoff from that first stage, we had a stage separation event, and then we had a second stage light, followed quickly then by a fairing separation. Everything's going great right now. Falcon 9 is looking pretty good. Right now, let's go over what we can see on your screen. On the left-hand side, that's a camera mounted on the top of the first stage of the rocket, looking down towards the 9 Merlin engines at the bottom. In that view, you can see those titanium grid fins. They slowly deployed just after stage separation, and those grid fins will allow the Falcon 9 first stage to guide itself back down towards the drone ship. Of course, I still love you. You can see brief flashes of those cold gas thrusters as they guide, provide additional control authority for that first stage. On the right-hand side of your screen is a camera mounted at the very bottom of the second stage, looking down towards the Merlin vacuum nozzle. Of course, at the very other end of that stage is the Bangabandhu Satellite-1. Right now, that Merlin vacuum engine is glowing red hot with those exhaust gases as it propels Bangabandhu Satellite-1 into its final geostationary transfer orbit. Our Falcon 9 first stage today is going to perform 2 burn maneuvers in order to get back down towards the drone ship. The first burn is going to be an entry burn coming up in about 30 seconds. You'll be able to see that entry burn start on the left-hand side of your screen. As a reminder, those bursts of clouds coming out of the Falcon 9 first stage on the left are those cold gas thrusters that, in addition to the titanium grid fins, allow it to provide or to control itself as it comes back down through the atmosphere. There's the startup of the entry burn. At this point, the Falcon 9 first stage is actually only about 10% of the mass that it was on the pad, so it's actually pretty empty of fuel and liquid oxygen right now. So this entry burn is only going to last a few more seconds before cutting off. And there it is. And stage 1 entry burn shutdown. Drone ship has OS. As that first stage gets closer and closer to the surface of the Earth, we should be able to see features such as clouds, waves, and eventually the outline of our drone ship. Of course, I still love you. It looks like there may be some condensation forming on the inside of the camera, but we should get some good video. On the right-hand side of your screen, again, that second stage is still continuously propelling Bangabandhu Satellite-1 into orbit. Looks like we may have lost video from the cameras on that first stage momentarily. We'll see if we can get them back. One thing that is unique about this mission is that the second stage engine cutoff is going to happen just before the landing, coming up in about 20 seconds or so. You can see in your mission status bar at the very bottom, the second stage engine cutoff and landing are right on top of each other, so be prepared for those 2 events to happen in quick succession. Stage 1 landing badge started.
So it looks like we don't have a great video signal with that first stage right now, but we do have confirmation that the landing burn has started. Those landing legs should be deploying very soon. There it is. And after a brief interruption in the video signal, we are looking at the 25th recovered first stage of a Falcon 9 vehicle. What a great sight. That is a camera on our drone ship, Of Course I Still Love You. The crowd's going nuts here at SpaceX headquarters in Hawthorne. While all that was happening, we did have a successful second stage engine cutoff of that second stage carrying Bangabandhu Satellite-1. While we're all very excited here at SpaceX to recover our 25th booster, the primary mission is still to bring Bangabandhu Satellite-1 into geostationary transfer orbit. Right now, everything's looking good from that second stage. It's going to coast for about 17 minutes or so. We're not going to be with you for all of that. We're actually going to just look at a simulation of where that second stage is. However, we will come back in approximately 9 or 10 minutes to guide you through the rest of the satellite deployment. Bermuda loss of signal expected.
Welcome back. We're about 10 minutes into the coast phase and awaiting the restart of that second stage engine to move us out of the parking orbit into the targeted orbit. As we mentioned, the launch of this satellite represents a significant milestone for the country of Bangladesh. For today's launch, they've put together a video that covers a brief history of Bangladesh, as well as the importance of the satellite currently making its way towards the final orbit. It's followed by a special message from the Prime Minister of Bangladesh to the Bangladeshi people. The country of dreams. Our dearest motherland, Bangladesh. The country of resilience, a land of granary. Endowed by nature's serene and green enigma. We have earned the 21st February, the International Mother Language Day. We have emancipated our independence, sacrificing millions of lives. The man who enthused the spirit of independence is the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. With his bold oratory, he led the nation aware of their rights, of the final emancipation, the independence. The noble dream of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was centered on this country and its people. In tune with his great passion for the country, his illustrious daughter, the country's Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, is leading the country through irresistible surge of success. Bangladesh is today the global model of success in agriculture, textile and apparel, modernization of leather industry, many other key industries, trade and commerce, communication infrastructure, all on the journey upon the highway of development. Leaving behind the stigma of poverty, Bangladesh is elevated from LDC status to a developing entity, and Sheikh Hasina's epoch-making success towards a digital Bangladesh bears the glowing tribute for the country's galactic epitome, the Bangabandhu Satellite. Bangabandhu sowed the seed of the country's cosmic entity through commissioning of satellite ground station at Bed Bunia. 44 years after that, his able daughter, the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, along with his grandson, the Prime Minister's Honorable Advisor for Information Technology, Shajib Wajid Joy, made a history of launching the country's first satellite, named after the father of the nation. This project of Post and Telecommunication Department, being run by BTRC, was approved in 2015. According to the agreement with Thales Alenia, the satellite agency of France, the skilled technicians stepped up constructing this satellite in 2015 and was completed by November 2017. Then another agreement to launch it was accorded with SpaceX of the United States for launching spacecraft Falcon 9. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে তার শাসনকালে টেলিযোগাযোগের যে জগতে প্রবেশ করিয়েছিলেন সেটি আজকে একটি নতুন মাত্রা পেল, একটি নতুন মাইলফলক আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন, সেই জায়গায় এটি আমাদের একটি নতুন ইতিহাস আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি। এই স্যাটেলাইটের জন্য আমরা প্রত্যেকটা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলকে আমরা টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস দিতে পারবো, অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস আমরা দূর করে ফেলতে পারবো। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস যখন নাকি অন্যান্য কমিউনিকেশন যখন ডিসরাপ্টেড হয়ে যাবে, তখন আমাদের এটা কিন্তু কাজ করবে। The ground station of Bangabandhu Satellite-1
has been built at Ghazipur with a paramount structural architecture and equipped with the most advanced technology. This ground station is now all set to navigate the satellite. It can simultaneously be navigated through 2 stations commissioned at Ghazipur and Bed Bunia. Bangabandhu Satellite will be able to bring countries like Bangladesh, India, other SAARC countries, even the Philippines, Uzbekistan and Tajikistan. It will simultaneously cater to DTH, VSAT and broadband services, earning for the country a huge revenue in foreign currency. It will be possible to develop a huge number of sectors like telemedicine, e-education, DTH, defense, and disaster management. Especially major breakthrough in telecommunication and broadcast services through Bangabandhu Satellite. Following the footsteps set forth by the father of the nation, Bangladesh is going to enter into the endless space with hosting the country's first galactic entity, the Bangabandhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. প্রিয় দেশবাসী এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে এই মুহূর্তে যারা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণ কার্যক্রম দেখছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের দিন। বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় আজকে যোগ হচ্ছে আরও একটি মাইল ফলক। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আজ আমরা মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করছি। আজকের এই গৌরবময় মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি 24 বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং জেল জুলুম নির্যাতন অগ্রাহ্য করে আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ এবং নির্যাতিত মা বোনকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন বহির্বিশ্বের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করতে না পারলে অগ্রগতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য স্বাধীনতার মাত্র 3 বছরের মাথায় 1974 সালে তিনি রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ ভূকেন্দ্র স্থাপন করেন, যার সাহায্যে তথ্য উপাত্ত আদান প্রদানের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়। আজ আমরা জাতির পিতার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি নিজস্ব উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে। তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে আজ যুক্ত হতে যাচ্ছে স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ। আজ থেকে আমরাও স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হলাম, প্রবেশ করলাম এক নতুন যুগে। এই স্যাটেলাইট দিয়ে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের অংশ বিশেষে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বিটিআরসি থেকে প্রকল্প গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিটিআরসি, প্রকল্প এবং স্যাটেলাইট কোম্পানির কর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি নির্মাতা ও উৎক্ষেপণকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই রাশিয়াকে তাদের কক্ষপথ আমাদের ভাড়া দেওয়ার জন্য। প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সকলে দোয়া করবেন যাতে
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 সফলভাবে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1-এর শুভ উৎক্ষেপণ ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হন। Welcome back. We're in the last few minutes of today's launch. We had a successful launch at 4:14 p.m. Eastern Time. Great stage separation. We caught the first stage on the drone ship, Of Course I Still Love You, and the second stage had an excellent burn, maintained great chamber pressure through the whole time, and during the coast period it's been keeping its propellants well settled in their tanks, which is important for getting the second stage, its second burn. That's coming up just a few seconds from, happening right now. This burn is going to last for a total of about 1 minute, and it's going to raise the orbit from being just a couple hundred kilometers above the surface of the Earth into a geostationary transfer orbit where the maximum altitude is 36,000 kilometers above the surface of the Earth. So in these few minutes before separation at this point, only a couple more things are going to be happening. We're bleeding our propellant lines down to bring down the pressure in the plumbing after the burn is complete, that is, which should be happening in about 15 or 20 seconds from now. Shut down. And there you saw it. The second stage completed its second burn. Let's take a few moments to make sure that we've entered the expected orbit. Good final orbit. And we've gotten confirmation that we are in a good final orbit. So now there are only a couple minutes before that payload deploy, and that's when we're bleeding down the propellant lines to bring down the pressure in the plumbing. The propellant that used to be in those lines, we're giving some time to float away from the vehicle. After that, we'll slowly spin the stage and payload to a rotation of 1.5 degrees per second, a rotational rate there. Then we'll release the satellite and let it gently float away on its geostationary transfer orbit. That deploy event is going to be coming up in just about 4 minutes from now.
Welcome back. For those of you just joining us, we are only about 30 seconds away from the deployment of Bangabandhu Satellite-1. On the right-hand side of your screen, you can see a camera view of the satellite itself from the very bottom. It's currently attached to the top of that second stage by way of a payload adapter fitting. In about 10 seconds, we should be able to see that payload adapter fitting release, and Bangabandhu Satellite-1 will be on its way. Let's watch that. Payload separation confirmed. And you saw it on your screen. We successfully deployed Bangabandhu Satellite-1, and it's on its way to geostationary, final geostationary orbit. So that brings today's mission to a close. So quick recap of the mission. We launched at 4:14 p.m. Eastern. We successfully separated the two stages, caught the first stage, had 2 burns of the second stage with a coast period in between, and as you just saw, Bangabandhu Satellite-1 is floating away. As you can tell, the crowd here at SpaceX is extremely excited. It's a big day for both us and for the nation of Bangladesh. At this point, we're going to bring the coverage of the webcast to a close. SpaceX would like to thank our customer, Thales Alenia Space, and their customer, the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission. We'd also like to thank the U.S. Air Force, the Range, and the Federal Aviation Administration for supporting the launch. And of course, thank you, the viewer, for tuning in today. If you'd like to join us, check us out at spacex.com/careers to contribute to some of the work that we're doing. Otherwise, look for updates on our next mission on our social platforms or our website. Thank you again. সফলতার দেশ বাংলাদেশ। এদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখতে এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুনিপুণ কারিগর। সেই স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে সফলতার পথে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আমরা এসেছি সোনালি দিনের প্রান্তে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। উনিশশো ৭৪ সালে ১০ এপ্রিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ জয়ের স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন এদেশের মানুষের হৃদয়ে বেতবুনিয়া ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে। জাতির পিতার স্বপ্ন সফলতার পথ ধরে আজ ৪৪ বছর পর তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব আর বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে বিটিআরসির মাধ্যমে ২০১৫ সালে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট লঞ্চিং প্রজেক্ট অনুমোদন হয়। তারপর থেমে থাকেনি এর কার্যক্রম। ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক সংস্থা থ্যালাস অ্যালেনিয়ার সাথে চুক্তি মোতাবেক শুরু হয় এর নির্মাণ কাজ। আর স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য আমেরিকায় স্পেসএক্স এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। তারা দায়িত্ব নেন মহাকাশযান ফ্যালকন 9 নির্মাণের। জাতির
জনাব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে তার শাসনকালে টেলিযোগাযোগের যে জগতে প্রবেশ করিয়েছিলেন সেটি আজকে একটি নতুন মাত্রা পেল, একটি নতুন মাইল ফলক আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন, সেই জায়গায় এটি আমাদের একটি নতুন ইতিহাস আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্রেস্টিজিয়াস স্যাটেলাইট ক্লাব, সেটিতে আমরা অংশীদার হতে যাচ্ছি। 2015 সালের মার্চ মাসে এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়। ফ্রান্সের থ্যালাস এলিনিয়া স্পেসকে এই কাজটি প্রদান করা হয়। 2015 থেকে ফ্রান্সের থ্যালাস এলিনিয়ায় শুরু হয় স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ। নিরলস পরিশ্রম আর দক্ষ কারিগরগণ নির্মাণ কাজ শুরু করে স্যাটেলাইটের। ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় এর নির্মাণ কাজ। একে একে তৈরি করা হয় সার্ভিস মডিউল, তারপর কমিউনিকেশন মডিউল, যা একটি স্যাটেলাইটের অন্যতম সূক্ষ্ম কাজ, যেখানে সংযোজিত হয়েছে হাজার রকমের কানেকশন। এরপর মহাকাশের তাপমাত্রার সাথে সহনীয় করার জন্য +- 200 ডিগ্রি তাপমাত্রায় স্যাটেলাইট নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর পরীক্ষা চলে তীব্র ঝাঁকুনি আর প্রচণ্ড শব্দের সহনশীলতার। সকল পরীক্ষায় সফল উত্তীর্ণ হয় স্যাটেলাইট। নির্মাণ শতভাগ সম্পন্ন হয় 2017 নভেম্বরে। এখন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সফল উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত। আমরা তোমার সন্তানেরা আজ তোমার হাতে ধরে লাল সবুজে পতাকা এবার মহাকাশে দেব। গাজীপুর ও বেতবুনিয়ায় 2টি গ্রাউন্ড স্টেশন থেকেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণ করা হবে। জনবল নিয়োগ করেছে এবং তাদেরকে আমি বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এনেছি। তারা ইতিমধ্যে আমাদের যে গ্রাউন্ডিং স্টেশন আছে গাজীপুরে, সেখানে কাজ করছে এবং আমাদের একটা রিডান্ডেন্ট গ্রাউন্ডিং স্টেশন আমরা বেতবুনিয়ায় স্থাপন করেছি। আমাদের এই স্যাটেলাইটে 40টা ট্রান্সপন্ডার আছে এবং এখানে 1600 মেগাহার্টজের ব্যান্ডউইথ আছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে যে সকল দেশকে নেটওয়ার্কের মধ্যে সেবা প্রদান করা যাবে সেগুলো হল বাংলাদেশ, ভারত, সার্কভুক্ত দেশসমূহ সহ ফিলিপাইন, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান প্রভৃতি দেশ, এবং এর মাধ্যমে দেশ বছরে বিপুল রাজস্ব আয় করবে। আমাদের বর্তমানে সাবমেরিন কেবল লাইন 1 এবং 2 আছে, যেটাকে আমরা সিমিউই 4 এবং সিমিউই 5 বলি। এই জায়গাটায় আমাদের স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কিন্তু আমরা টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে আমাদের যতটুকু এখন আমাদের সক্ষমতা আছে, আমি বলবো যে সেটার চাইতেও আর আমাদের সক্ষমতা বেড়ে যাবে। সেই জায়গাটাই আমাদের আরো বড় নির্ভরশীলতা কমে যাবে। বিজয় আমার, বিজয় তোমার, বিজয় বিশ্বজুড়ে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবার পাশাপাশি টেলিমেডিসিন, ই লার্নিং, ই এডুকেশন, ডিটিএইচ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। এই স্যাটেলাইটের জন্য আমরা প্রত্যেকটা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলকে আমরা টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস দিতে পারবো, অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস আমরা দূর করে ফেলতে পারবো। আবহাওয়ার অগ্রিম বার্তা কিংবা ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের যখন নাকি অন্যান্য কমিউনিকেশন যখন ডিসরাপ্টেড হয়ে যাবে, তখন আমাদের এটা কিন্তু কাজ করবে। আমরা দৃঢ় প্রত্যাশী, জাতির পিতার স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশ আজ যে উন্নয়নের মহাসড়কে দাঁড়িয়ে, তারই ধারাবাহিক উন্নয়নের পথ ধরে নতুন যুগের সূচনা হবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এটির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং একে প্রয়োগ ক্ষেত্রে নেবার জন্য আমাদের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এবং আমাদের মন্ত্রণালয় বিশেষ করে যে ভূমিকা পালন করেছে, এটি নিঃসন্দেহে সকলের কাছে অতি স্মরণীয় হয়ে থাকে। বিজয় জাতির, বিজয় জাতির পিতার, বিজয় বাংলা। জননেত্রী বিজয় তোমার, বিজয় ষোলো কোটি জনতার। সমগ্র জাতি আর দেশবাসীর কাছে আমরা দোয়া প্রার্থনা করছি
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডায় প্রার্থনারত সকল মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণের জন্য। আমরা অপেক্ষা আছি সেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য।